I will see a mamma Aquaba and Fambra Act Media Institute. Act Media Institute, a biaya, Yetcher Emranti and Mbeba, Sania, will be to me a papine, I want Central Ejuma, Mitre, radio and TV journalism. Me pacho, Bomadenge, Nabra, na Unsubesuya day. Say, when it does so, and I say, po, and it's a no per se, we and Central ni my gain and more, me pacho, to an amount Nabra, Act Media Institute. Oh, and I betro radio and TV presentation, sound and program hosting, camera handling, DJing, news reporting, newscasting, MCR, marketing, and in Yaki Kahobebre. Act Media Institute, our my gene moi, etre emofra and emranti, nempo empenifua. Wapese wayen central ejuma ewo my Ghana eni wiase afana nyina me kanfo Act Media Institute edi amount ni enti ne say akade a akyerɛkyerɛfo anasa adesuafo edi esua di nyina abobi ewo Act Media Institute bra na be your theory anasa practicals na ne ameka ne say practicals no eye 90% and a theory no eye 10% pe na kyerɛ say Juma wodi wo nyina ne say eni so awdi hu no betumi abemu edi amount eno nti na ye kanfo Act Media Institute edi amount me pacho 3 months and afi so 6 months courses na school eye me pacho bra na besua de se ne be ya wo so betumi aye pabene eni so adi hu ne adoma kyede a wotwedi aponyankopon edi amount no ebetumi abemu edi amount e wo se wotua na amount na oba eye Act Media Institute ehode akyerɛkyerɛfo a woni mode na wotima bɔbew na wowa adagyew esai bre na wobɛkyerɛ ɛyɛ wo ba no na afei so wo fase na de na watumi abe bɔbew mekanfo Act Media Institute di amount esane sɛ woba baby a ɔbɛyɛ attachment mepacho ye ma wani so enya wotetɔtotɔ da biara da uwie school ni pɛ obɛnya baby aye attachment Act TV ɛwɔ hɔ no mu a mepacho ɛno so ɛyɛ TV a ewo wiase afana nyina obetumi aye attachment 3 months ewo honum sara enso ena yewo Act Online Act TV Online enso honum abetumi abe attachment radio and TV anything me patcho me kanfo Act Media Institute e de amount baby a wodi uti beto me patcho obetumi enya baby de uti ato esan sempanyefo aye sa hye nyina ato de daw e de amount anything no memma enya odadwen ene yo haw e kra me pacho Act Media Institute ewo enyinasin Old Tafo Junction apie Mantemo enyinasin Old Tafo Junction ewo apie Mantemo enti bomaden nabra Eastern Region asem ena mekan me pacho betumi afrem penefo ewo 0200 491 565 0200 491 565 and I say 0543 480 299 0543 480 299 Act Media Institute aha and I was a uba now be sunya de isane say ebre eni adejew ena kyerɛkyerɛfo no ebe say ewo ho Act Media Institute transforming passion into profession. Anopan komo ewo Tevah TV so yede ebrewo bepacho baby a wo bia yenhia ewo anopan enkomo so ewo Tevah TV so asofo ka ho ahemfo ka ho nananom panifo ka ho sara enso enamrahye begwamu so wonso wo ka ho na yatwetwe enkomo ewo Tevah TV anopan enkomo eso bepacho baby a wo bia ma yenyina yemra ne yenhia anopa bia ewo Tevah TV so obra abo no nsia ekopem eye nonkono ene fa oman Ghana ye kootwi kobre man o mpatem krampo etesen ni nyina ye bedi hu nkomo ewo anopa nkomo so baby a wo bia ma yehia ebre ne beba na wonso ye bie kwan na wa kyere wadwen ne ekoso ewo man Ghana mu hia wo fa kofie siedu you captain adabuga ene na panfo ewo anopa nkomo so ewo Tevah TV so
kai na hyɛ no so sɛ ɔman Ghana mpumtu ɛne ɔman Ghana yiyedi nti ɛna yɛde anɔpa nkɔmmɔ ɛbrɛw wonya ne baabia sɛ Tevah TV so anɔpa nkɔmmɔ hyia na yɛnni nkɔmmɔ. Antro Bloom is bringing you an experience like never before this Easter. Let's join Antro Bloom on April 21st, 2025 at the Evergreen Beautiful Ebri Gardens. It's time to taste, explore, and celebrate as Antro Bloom presents to you Visit Ebri, Taste Ebri, savor mouth-watering dishes, sip refreshing drinks, and soak in the vibes. Side attraction include live band music, sip and paint, a cultural dance display by the Ebri Phantom from dance group Owari, Ludu. The kids are not left out. We have the kids playground and many other exciting activities. Tickets are available at Marina Mall, Ritz Junction, at Denta KFC, Oyarifa Mall, and Ebri Gardens. For further inquiries, please call Antro Bloom on 0509 539 030. Follow us on X, TikTok, and Instagram at Antro Bloom. Come and experience unforgettable moments, pure excitement, and breathtaking views. Don't just hear about it, experience it. Antro Bloom, creating experiences that last forever. Nsentwafo akɔpɛ na semufo asemu amayang no na busia yesi egua yede som se anadwofa na onsia abremu Kasea ɛwɔ Tevah television so ɛno na ensem ne dos papa paye ne mom nia edika na edihwe no ɛna yabɔ ne beda yede som se anadwofa na onsia abremu Kasea ɛsɛ na ɛfata ensem no ne ebedi mu akɔtene no ebi ɛne sɛ ɛyɛ Parliamentary Health Committee ewo my Ghana mu mekire ewo dom kese no afa ene ketewa ni nyina be ka bomu akwakohwe yen ayaresabia horowa ewo my Ghana mu ahwe niema ehia nkasa ewo se woye na wode bo ayaresabia no saranso ena eye yenuanom a wo kodia be enenne wode sembia beto mountain su ya wo kire se ohimpon a owo konom or the langard dada won or the langas esisi won
eburu won sase so enti no Ghana banhwe na onkebi emfa ema won abusua ensem bi ka we ho na yaboabua no na yede som se anadwofa no osia brem Kasea yi obeka ya enra osofo panyi bi so de betu gua se Easter obosumi ene Easter fashion no sabe emfio twedi apo Nyankopɔn ochina Good Friday senia dodo na aka no yensa ka osofo yi a yebe domasuko na yebisa ne se yere the Good Friday yi isunsuaso bi wo ho anna ensem bi ka we ho na abusua yede bre wo se anadwofa no osia brem Kasea yi Tevah TV eso na aboafo ne doso ka kire otubre mpon ene True Kobe ena ehye MC aro echinchim afri na frum asanso ena ohima ba adwo osika enso ewo ha o produce me ewo efi hanom wo fra me wo fa kofi esiedo Kasea sports beba wa kwan so me yakua pemo de hia da bia me kase media de ewo aman bebre so from captain Adabuga na meje oso ma yetwa ya hotaw na yemfa nsem ne mo nchechire mo no ensomo ena jofen ma yena sibio ma wakwaba se whatever anadwofa no nsia Kasea eso na yenkopie mo ewo apie mantamo yenim se eye na wotwe atwa mo no ene na wotwe a yesi mu yi onomonyafo Rita Akosua agei awate oye apie mantamo regional minister osuafo ohwe apie mantamo nyina ena na wotwe utumi se wabode ho wode papa paye afede watumi abode ho wode ngakopie mo ewo yisigi adwumaku a ewo apie mantamo no bowra mu ekopie mu ewo koforidua saranso ana okopie mu ewo somenya ene ne mpatam nyina na ebra okopie mu ho ena ode adesrede bi to nganim sei wonhwe na customers a wosom won na yenya light ne yede yenyuma na afei yenya nkane a yedam no okire se wonhwe na bibia tumi ngu akwan mu yiye sania ebeya yen kasa bebre dum soro endorse bebre na ebra okodu eye yisigifo akache no ma yenkotie nhwe onomnyamfo Rita Akosua agei awate Eastern Regional Minister yenkotie nsem no ebi for the growth and development of the economy. We must commend you for the new initiatives you have put on. We can talk about you linking your smart meters to mobile apps. It's a very big initiative. Then we can also talk about the unique QR codes for transformers and customers. These are good initiatives we brought on. We believe that you are doing well, but as the proverbial laboratories, we want more. There are still challenges. The frequent unannounced outage of power keeps our communities asking so many questions. I'm just hearing this for the first time that you even have a platform with some of our assembly members. I think my community director will follow up and know what is happening. I think it's a very good initiative. This is the first time we are hearing it. We have been to some of your offices around the region, so I think it's an initiative we want to sell to other service providers so that we make the leaders of our communities know what is happening. You know, the provision you make, the services you render to us is not only about we as individuals, but we run businesses, institutions use you, the hospitals and other places use your service. So we plead that occasionally you get the communities informed, so that sometimes if they get informed earlier on, they will know what to do. We know some of the issues are so much security prone and we wouldn't like to discuss with us. But we as leaders, we want to know much so that when we go to leadership meetings, we can talk about it. In all, we just say that we are grateful for having us. You na wene onomanyamfo Rita ensema ebra obompempe ewo apie mantamo
yenuanom eye won a woye nyinam kanea na se nyinam hoden ho adwuma no okopi mu won akache a wode etugwa na ebra na no esi pe na engineer ono owo eye so menya tete apan na afei so okopi mu ewo engineer ono so ewo tafo eye Emmanuel entry ado wo se onomunyafo yibo se wobeye dwumaden na wode aboa se nea ebeye a enyinam kanea ne betumi agina so yie nea wobeka nti na wo kire se wo hia niam ba komienu bi na se wotumi ede ba na se wotumi siesie niam ba komienu a ebetumi aboa pa na epiema ntemode enyinam kanea no etumi agina nan so pa to the various sections that we need to supply. We have 10 main lines as our distribution network to the various places. And these 10 main lines, 4 of them serve Probo entry. And the 4 by name, we have Probo 1, Probo 2, we have Akole, and the new partially primary substation built at modernization close to this. Yes, this is what we have in our system. I think the concern has been for the last month, we have some few issues. We have some few issues in our system which have caused some outages in the system. I think it started by we having a blast at our main station, and when our main station have a challenge, totally all our covering area goes off. I think apart from that, we got, like I said, some petty problems which affected Kobo Township and the surrounding. Some of them have been issues like people foreign trades and others having maybe a fault on the land that you have to interrupt to rectify them. Apart from the main one, anytime the main line that we take our supply from the Greco goes off, it affected the global. You when and sama onomunyafo eko apro no okoshia aye adwumayefo na say impanifo a wo electricity company of Ghana ne nkrabata ewotafo na afeso so menya when and sama yenuanom yi ede tu gwa se bo se bibia betumi akoye wo betumi agira wonan so aye adwumaden ade aboa se ne ebeya eye apie mantam nkane anso betumi agira ngina so pa na yetu Kasea no so akopie mu wonsem foforo mu dia na yenim se obosomi ya kwakosi eye obosomi me ni mu no eye ade a se oba obepie mu wo nkrepumpuni mantam a yenuanom nkranfo wo amamre ne amane bi a bosomi ya ekono wo ye afashe no na kire se enye nne ne wo hye ase dida quantity ene wo hye afashe anase amamre yi ase na eno na asanso ababi ma wo kire se nkrepumpuni mantam no bia bi wo honom a won a hye afashe na se a woridi na eba sanso ya ema kromu yedin se de be ya wo kire se wogu nsa na nanom panimfo a sabe woye tete mpanyimfo a won awu kono wo betumi atie won sufre ene won paebo na nkrepumpuni mantam so etumi apagya one ntamapa afra bio sampa ebo nti enam so ema se eba so ya wo hye ema obia enye dede se nea ebeya amamre ne amane no betumi atwagu eno eye bosome ba ko pe sa na ebinom eye no na okopie mu ewo pokuase a eye oba ahima owo pokuase na klokei densu ya ede nsema tugwa akire se eyampa amamre ne amane guso a wore ye eninti ewo se Ghana fo na afeso eye nkrampumpuni mantem wo a won kran nyina wo hye no nso na saa dede yi wonye esane se woye na se mpanifo chewa emra wato mra
Wachira homo wakwan so ya na wone nam no eniti no dede no menye enye saade a wachirwa danta wasenma And Popular we are on standby because normally we also do the same thing after Ohininu Aye, na yesu ya yen wo ha because it's strictly by we order. You see yenye dede a yenye dede. Obi nkasa sorry nti okoye dede amamre 1 month of peacefulness for omanu busumfu obia bebo nimpai na yesu ye dey abie kwa ma a big festival. So as for that one, there is on the way. Most programs are just, and I know everyone can big workshop on it. Inti, sa come here the coin and a dear da house be observe this month na my. I'm a peaceful time. I'm about observe. I'm a prayers. Cannot no na canoni culturally, though traditionally. I do 1 month na ke demahi. Ona. Abafe amandie abafe kusumi abafe nibi wulo mo e won cheme mo fe abafe nibi towards the main homowo no wo ye 1 month that one we chose the 1 month for ourselves say 1 month is peaceful the bedroom ye mfa ye dede so make sure say nyeka fia dede nyeka fia no school for that 1 month for us because we prayer time na kaino ye kafi adede na kire se oba hima owo pokuyase na yete ne nka o kire se ni nyina poto efa nkremu na wa poto na ode afatwi na wasan so de akobrofo kakra utimi se ohima ye guy pa o kire se dede ye eni adede mema yenye na enye sa e de ohawo bebrewom esane se amamre ne amane kwan so na wore yi yetu akase no so na yekopiem ewo achim odan na adoctor fo mpanyirfu ya wo achim odan na nei wode nsema betugu a wo kire se afipi no ne aduonu anan ni mu 2024 ne mu no utumi se wo hwe achim odan impatem honom me kire sukufu yo honom no utumi se wo ho kire won pa efa typhoid yare eno ho na wo kire typhoid yare ne ekire oman Ghana mbofra bebrede nanso se ha obehwe achim odan na doso pa be 15,000 na ekire won na enura na wokọ asetena tena se wo kire se woganya ne tin se yare bi de correla ereba na wo pese wo bo ho ban na wode nsemfua ba ko de bia bi gu akwam na wokai omanfo a wo achim odan nyina se won kayo afipi no ne aduonu anan ni mu no yare bi pie ya wo frɛ se typhoid na ebeha won pa correla yi nso won hwɛ na wo horo won nsa na fei abribia ubeguare wa horo won nsa se ne ebeya obetumi anya pomoden aduane a wo se wodi nso wo se wodi aduane a emu ye hye kakra na emwaw na mayakotie owura Joshua akwete ono oye opening a owo ayaresabia ewo achim odane bi ma yakotie no emra yakotie emra sisia so aboa nananom eka ho teniama nananom so be community no with respect to keeping the surrounding clean and then preventing typhoid and cholera at large the media account CIC asofo chief imam Muslim council yeni ya be share so na ye be dream all this and find a way to keep the whole municipality safe. Remember for na say yemma ya pomodin enwo yin yemfa ya pomodin yen hye yen sem yen kura ne yie yen woro yen sa yen di yen ho ni na yentumi entena apomodin mo no mo ko school no yes right because community no won say education rep nti niam on be yo school on be provide baby ankola na on be ro mo sa berenka back de bia nsuo wo msemi na wo ankola na ro mo sa because ankola na spending a lot of time at the school nti school no so ye baby ankola no betumi a develop this habit and a behavior good behavior ebe boa o ma pomodi nti ye the whole way na mo ba fie so a ye mpanyin fo nso ne ebe te no so ye mboa na nkola no so omontumi emma nsaroro enye part of omo lifestyle na enno no ebe boa mo
na ene de ohorowonsa fasamina ohorowonsa fasamina ohorowonsa na chese ensa ohoro no enye se bi aba ohoro ne keke na mom ohoro na fasamina na faye aya pomuden ehu sem yide osanso tuaso se mayetie no na yemra biom. The meeting was basically on risk communication, and the risk communication team team I bet now so that anything on health be a team in bet and I say solicit solution to the problem. Until like the way you shares me you want to say cholera AC last year. Yegoso. The meeting was basically on risk communication, and the risk communication team team I bet now so that anything on health be a team in bet and I say solicit solution to the problem. Until like the way you shares me you want to say cholera AC last year and even this year or other places including eastern region. But you do high, but there's a need say committee ni be share na ya dwendwen sema say nyama ye be ye dey aboy on ban every cholera on to say I can say the main way near the proper hand washing any say na ye be di ye mpotemeni and at the meeting also one thing I identify in the district and a municipality near say in eastern region near ye topic with the cases of typhoid in 2024 over 15,000 cases and a case you way yewura ono oye na adwuma ewo Brem Central Mensi Krotuo nim ewo apie mantemo oye health profession and as a professional officer ena yete ninka no abusua we yewura Akwete Joshua ena ono so ode we ebe maye no enti no ne yehia ne se oba horonsa da bia horonsa na afei entumi mwa se woya abofra se woyo pehene empo wako baby su aba wo se horonsa anase empo wako kroma ba horonsa nose mask yi watumi abomaden ahyebi na sanitizer eno so etumi aboa opa tumi dia fafa wonsa ho na etumi ama biribi aso etumi aye kama mepa cho ehu hia pa enu nti na adokotafo yi ahwe na wode emunsam abrayen no yantu Kasea no so na yenkopie mu awo aye Reverend Samuel Osaikufuo yenkopie mu awo na kache oye priest edema aye St Peter's Catholic Church ewo aye Kenya ase ewo Ahafo region na osofu yi din sama beto monten so Reverend ekire say inruboni a emeba ne mrante ato aguso enum wo man Ghana mu ebi wo se wo friend se red ebi chese edin de bebre na ena keka ho tramadol inia hem ena cocaine ena ne keka ho bebre na osofu kire se ampa asofu ehu ahemfu ehu enimudefo ne yetitiri ehu emrahye begu amafo so won ehu enye se bi obi ehu ye obi ehu papa yesane se mrante no wonam ho na se empo obi ayesan na neniso eye ne tototo ne ade a wo hwe ni nyina na enso se obekai eniti okito okoto ne asere wasere Ghana ban na afenso mpanyinfo ye wo man Ghana mu asofo ka ho se wonyire wo ho na wombo dawuru na emranti enyai ene mebai enyai nrubone ne nom na enya saa paade a ede ohaw ene osei ena ereba ye man Ghana mu ma yekotie Reverend Kufuo nensama okay no yenti nhwebi also as says stakeholders are a war community ni mu so no ye ne be kan bomu na yaboa ohwe mmabuni a otumi twehia monten so enum dubone enum wi ni ade a enyesi ehu ye obi ehu asofo me nam kro hu a mehu megidi se saa nso na ahemfo ne bi ehu a policefo ehu die ne ye ya fa ho wo ye da ache si entumi anye bibi amoa ne etena ho sa sususu anso na koma ye nyina enti mefa sa akonya so asre ya ahemfo aposifo ene wona wo twaka ewo mebunu dwumadi nyina mu se ye nyina ye nka mmom ne ehu kwan ye befa so a ye bebo ye mebunu ni titru awofo ye nso a yawo ye ma ye nto na saram enya wo sa ye mu bebre kwa ye ni mebia ye ma ne da
yɛnim aduane a wɔdi yɛnim ntare a wɔhyɛ to wɔdi wɔn nafofoɔ akyi ɛna suban biara no wafa nti ɛwɔ sɛ awofoɔ ne ahemfo apolisifoɔ ne yɛ asɔfoɔ nyinaa no yɛka bɔ mu na yɛboa sɛnea ɛbɛyɛ saa ɔbra a yɛn mmabunu de wɔn ho wura mu na wɔbɛtumi atwe wɔn ho afiri mu. Okay, wei ɛyɛ yɛwura a ɔno ɔyɛ priest ɛdɛma Saint Catholic Church ɛwɔ Kenya se ahafo region Reverend Francis Samuel anase ɔsɛe kufuo ɛna yɛte ne nka sɛ ɔde afutu ɛde ɛma yɛn sɛ yɛnhwɛ awofo ka ho obi aka ho sɛnea ɛbɛyɛ a mmabunu begyae saa nnurubɔne ɛnom ɛno abusua na ma yɛnhwɛ na yɛnkɔpie mu wɔ nsɛm foforo mu yɛkɔpie mu ɛwɔ NPP amanyɔku ne mu wɔyɛ dɔm ketewa a wɔwɔ ɛyɛ mmarahyɛ begua mu na wɔde nsɛm bi abɛto gua na nsɛm no ɛyɛ onomunyamfo Mike Kwei ɛna ɔda committee no ano na ɔkyerɛ sɛ afimpi no ɛne aduonu anan ne mu 2024 no wɔdi ntwo papa wɔwe sɛ poto utumu sɛ wɔwe ya ma MPP fo wi ya ma wɔwe nia oni hɔ de krampo ika ho ɛne nti ɛde anim gu ase paa na ɛbrɛ wɔm ɛne nti committee yi ɛno na ɛkɔ asetena ɛtena ase wɔn ayi ɛyɛ baako bɛyɛ du abien nya kyɛ sɛ member of committee no wɔyɛ ɛyɛ du abien ɛna wɔtumi bɔ homoden a ɛde nkrataa nea ankoye nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ nneɛma bi a ɛwɔ sɛ wɔhyehyɛ ɛwɔ amanyɔku nim yɛwura Mike Kwei etumi bɔ ne homoden a edi mpanyinfo yɛ nim ɛde nsɛm no nyinaa ɛde kɔma ɛyɛ national leaderships na wɔwɔ ɛyɛ MPP amanyɔku nim no na ɛbere a wɔde biribia ɛkɔ na awie anasɛ wɔde krataa yi kɔ ya wɔde kɔman no Justin Frimpong Kodua ɔyɛ ɔtwerɛtwerɛfo panyin ɛde ma ɛyɛ NPP amanyɔku no ɔno ɛna ɔde nsɛm yi tu gua kyerɛ ne nti a wɔhyiae na ɔkyerɛ sɛ nsɛm no wɔde aba ɔwɔ krataa no mu wɔnka yɛ ntimi ma nsɛntwerɛ ne bia ɛmɛka ɛnkɔka biribi mepatwɔ yɛnkɔtie twerɛtwerɛfo panyin ɛde ma NPP amanyɔku no ɛbere na ɔrebɔ amane yɛntie nhwɛ no ɛmra sisia. I see him as a statesman because this is his last and final term. So he's no more part of the mainstream politics. He should be looking at leaving a legacy. The hardliners in ND should be kept on the fringes. They shouldn't be allowed into the center to disrupt the governance process because they would want to remove everybody. And that will not be good for our democracy. That's all we have to say. Thank you very much. Thank you very much. The peace in Boko. The situation is getting out of hand, and they inherited a peaceful country. They must keep it peaceful. What is happening in Boko, where security personnel don't feel safe, is not the best for our country. Second, I see him as a statesman because this is his last and final term. So he's no more part of the mainstream politics. He should be looking at leaving a legacy. The hardliners in ND should be kept on the fringes. They shouldn't be allowed into the center to disrupt the governance process because they would want to remove everybody. And that will not be good for our democracy. That's all we have to say. Thank you very much. Thank you very much. Yabasra na yabo Justin Frimpong Kodua ne nsɛm no a ɔkan no sɛ ampa nsɛm no de aba na mmom onsuma obi ayɛ na ɔbɔ amane ne enti a wɔkɔhyia mu ɛwɔ meeting anase nhyiamu no ɛwɔ Alisa Hotel no ne enti ma yɛkɔtie hwɛ Justin Frimpong Kodua ne no about the persecution and the harassment of political opponents, particularly our party members and former appointees. MPs are now being harassed by expressing their views on governance issues. We urge government to demonstrate tolerance. After all, when they were in opposition, they were at liberty to raise a number of issues.
The recent event at the residence of Reverend Ntim Fojo leaves so much to be desired. Very unfortunate. In any event, they could have used due process of law to, invite him. And then the final point, government must focus on issues of governance, creating jobs, and helping. Wey yewura afenyo marking sebra we wie bribia no na ono nso de etu mu se committee no hwe na afi so ajejefo judiciary no hwe na memma wontu chief justice emfamfia konwa so esare se saade no eyaka o my Ghana hododo na oba aban ni mu a se obi ye chief justice na se aban foforo ba ho obehua na watu no obehua na wasesa no eno na yewura afenyo market kire se wonhwe na mema woyi no adeso na ajajafo no emfa wonan ensifam na yesa so koyinga kibiom na yekotie nhwe ensama Justin Frimpong Kodua ekan enra meeting a wokoy edefa modern boy wose wo bo ho na afimpi no ne aduonu awotwe no wohwe na MPP sanso ebabiem no ma yankohwe ne nti a woye saa nhyiam no yehwe emra. The peace in Boko. The situation is getting out of hand, and they inherited a peaceful country. They must keep it peaceful. What is happening in Boko where security personnel don't feel safe is not the best for our country. Second, we are also concerned about the persecution and the harassment of political opponents, particularly our party members and former appointees. MPs are now being harassed by expressing their views on governance issues. We urge government video no na yabo ede amount we ebra yewura afenyo markets erekasa na ma yantu ansam no so kopie mu won nsam foforo mu ma menka wo se ugusu a worehwe Tevah anajofa no sia bremu Kasea na osofo pani binra ede betu gwa se Easter afasha yaridi yenhwe na yenhwe ye huye wo ho pa esane se afasha no sabe bibi foforo kura na yare ye no obosomfo bi edin na Easter no na wode abaye Easter no na eneyi ye bisa ne se nyame ya dom ochina Good Friday na denti na woto no Good Friday na Good Friday no so eka ho na esunsun so ben na ede bebre o my Ghana ya nya bia to be Good Friday eno so ebeye den ye hwese ye nsa betumi aka osofo a owo aka Salvation Ministry International safono osofo ba ko owo ho Osmani Morrison utumi se nesam no emu dopa eno nti na anajofen ye pese ye no twetwe nkomom ede efa Easter nsama enra ye di hu nkomo no ye pese ye no twetwe nkomom ede efa ho eniti abusua yenhwe se yensa betumi aka osofo panyini a na yenni enkomo ewo hamano so mepa cho bomadin na yenyina yenhia ewo nyame ya doma May obosumi ebei ewo Ark City wo kire se onat kasepa na eba ewo Ark City na ebra Kasea no beko na awie no metumi ede won ahama na atugua na face ma kire obabi a wo ankasa na oje ene fa hodi ena wo hia wo man Ghana anase wo hia wo abrabom nkuade a bomodin netu anamon nako asafuyi emu na kosa ho yare anase empo bomodin na hwe sadia beya won so obetumi anya ayaresa ohaw ne amane ene dadwen a wo ni nyina no mepacho ni nyina atumi afi ho ede ama bomodin nako Ark of Salvation Ministry International Gethsemane Vigil
nyame ya doma all night on the 2nd May na wonso hwe sɛdeɛ bɛyɛ onso akwahosan betumi ayɛ wode kama yɛmɔ yɛ homɔde ne yɛnkɔpie mu ɛwɔ kodi abɛ yɛhwɛ sɛ yɛnsa betumi aka yɛn papa ɛwɔ ahama no so ya yɛnsa ka ne de yɛmɔ yɛ homɔde a na yɛnkɔpie mu ɛwɔ kodi abɛ fo yi ɛnɛnɛ wɔde nsɛm ya bɛto mɔnten so a wɔkyerɛ sɛ ɔhene a ɔwɔ krom hɔnom ɔhene no utum sɛ obunkam de afa wɔn so ne nyinaa ɛyɛ langard ho nsɛnsɛm yi a wɔkyerɛ ɔhene bɛtɔn asase ama bɛyɛ bosome baako ɛyɛ afi baako akyi na ɔhene na ka kyerɛ wana sɛ wokɔ kasase no so na akɔkɔyɛ adwuma a wobɛhu a na ɔhene asuma langard se wɔmmerɛ na wɔmmɛsi wo kwan wɔmmra na wɔmmɛgye asase no mfi wo nsam ɛnam so ɛma ɔmanfo ya wɔwɔ kodiabɛ ɛwɔ nkran yɛ pumpuni mantam ha ɛkyerɛ sɛ wɔbrɛ papa ɛne nti Ghana ban ɛmɛka bi ɛfama wɔm Ghana ban hwɛ na ɔmɛka bi fama wɔsane sɛ ano ɛyɛ hyepaa sɛ wobɛtɔ asase na afei ɔhene bɛgye ɛde afi wo nsam na ɛnam langard ho nsɛnsɛm ti wɔkyerɛ sɛ wosuro pa langard ya wɔ ngabɛtia ketieketi sabe wonni adwuma bi ate sɛ wɔnwɛn asase nkoa ɛna ɔhene ɛde akogu abegu ɛyɛ krom hɔnom ɛne nti wɔsrɛ Ghana ban ɛna afei so apolisifo ne abambɔfo yɛ wɔn man Ghana mu se wɔnhwɛ na wɔnsiw saa kwan yi ɛmfa ɛma wɔn na ɛno ɛna wɔhwɛ ɛwɔ TV no so a wɔkitɔkɔtɔ ne asrɛ mmɔfra nyinaa ɛwɔ mu na kyɛ sɛ efi no kura bɔ wasi wufi na ɛyɛ ade a ɔhene na ɛtɔn ma wɔn na langard fo aba abibubu dan no ɛne ne akeka ho bebree ɛne nti kodiabɛfo kyerɛ sɛ wɔn nsa ɛda wɔn nsa yam kotodwe egu fam sɛ ne akɔso wɔ hɔnom no sɛ aban anhwɛ amfa hyehyɛ ngu akwan mu a baabi a wɔbɛda wonya nda na langard no so wɔba ɛnyɛ sɛ bi a wɔba kɛkɛw wokita etuo ɛne sekan ɛne ade ɛna wɔde ba wɔn so ɛne nti wɔsrɛ Ghana ban sɛ wɔhwɛ na wɔn bɛboa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ ɔhaw ne nyinaa ɛso betumi atwa ɛwɔ ɛyɛ kodiabɛ ɛne ne mpatam wɔkyerɛ sɛ asase no wɔbɛto ama nipa bɛyɛ num nipa bɛyɛ edu na wɔekɔ ho na ɛde ntɔkwaw ɛna ɛreba krom hɔnom ɛne nti aban hwɛ na ɔmfa ne nsa ɛnto saa ɛhyehyɛ yi nyinaa so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhaw ɛne amane bi a ɛnsan so ɛmma akyi ebiom na yɛnkɔ kodiabɛ na yɛnkɔdi ɛnkɔmɔ hɔ yɛnsa ka ɛyɛ yɛn maame bi anaasɛ yɛn nua bi ɛwɔ hama no so owura Emmanuel ɛwɔ hama no so ma yɛn ni nkɔmɔ owura Emmanuel yɛn mo akɔ aba ɛdɛ ɔba Tevah TV so anadwo fɛn yo ma akɔ aba na nyini me patɔ bibi abɔkɔ de ɛdɛ na me adɔ yɛn na ɛdɛ na ɛkɔso wɔ kodiaba a mo kyerɛ sɛ ɔhene a ɔwɔ hɔnom patam hɔ ama langard abegu hɔ ama ɛnɛ nsase ho nsɛm ayɛ bibi a ɛwɔ hɔnom dɛn na ɛkɔso wɔyɛ nkɔmɔ ya me kasefi new kodiaba Greater Accra South Osudoku Honorable Linda Akwele the constituency ono so Greater Accra Regional Minister and the Masha Osudoku getting to 10 years ayaba new kodiaba ayaba to asase hono yenya asu yeni asugem bako hono o taja hini manager pana hini neba 2024 aspiring MPP MP Benjamin Nagre etiti ene Langard accept the woha ana amount for the to asase a obehu na Langard for etututuo ene nyama eligu ye so exercise ye nyama ye block ye hibari ye nyama mama park e de ko until last 2 weeks of buy or see because of obetiche light post any street light e de ma ye e wo hono ma ya nto aba amfa manu no say ogumoja on tiasete watiche sa nyama no enna ya nto aba amfa manu awusia ayasemo
ya say ya sabe to me aka yenua Emmanuel biom na yatoa ensem no so yesa ne se ensem no emu ya wirem pa se wo eye wasase so na ohene bi aba na mrase begwani aba abeka kire asase ne nya wode eni ti fi so eya yoro ho pa na esan so eye mobo eni ti yenhwe se yensa besan so atumi aka yenua Emmanuel ewo niwu kodia be na waboye nchiremu a oreboyi na ensem no asi amaye se ne be ya yeso yeka yetumi yebetumi enya bi aka enti yegusu yetoto ahoma no se yensa beka yenua no biwa na yene no akasa ewo Tevah TV anajofa no sia Kasea eso enti no ma yenhwe ma menkanfo Arc Media Institute emfa emao Arc Media Institute bebia wateto na wobeye nsentro ni mapa ewo my Ghana mu mesre opa se obese wo ye nsentro adwuma ewo Ghana ene aburuchiri a mepacho fa wani kire Arc Media Institute yensaka yenua Emmanuel ewo hamane so biom yento ankomo no so yenua mepacho na ugusu a wokasa facha yempa to asoma yen manyahini manya tajahini owo manya odi ade ewo ho no oni asase ewo ho no yani dayimufo ena ebosie ke oba ekwa akomeda ehihwe yani wo me ebosie bese afidoba bibia echimu yato asase ewo ni okodi abe ewo Greater Accra Honorable Linda Okroni constituency oya MP ana oya regional minister adema yeno da the see no honum na what the land guard tata ye our site honum we na what the land guard ba any last week ne ba Benjamin Age 2024 aspiring MP oya MPP no oba any land guard bukum haram for any man for eba say ochiche lightful adema yen ana ya nto aba amfa mano nti ese ogu moja ana ogisa anyama no nti ya de kotosre eto ya mpenfo ene ya regional minister ene IGP Mr. Tete Christian Yohuno se won to sana won be boaye enye sa de bia ye won de ye ne asundwe baako ewo hono ye ma suku a ewo hono nyina popata ewo hono nti yetonsa edefre omampanyin se ombedi emboaye ewo honum yeni asundwe baako ewo honum nti yesre se wontie yinsufre na wondi emboaye enye saa yakro ye wodemu na we be hwe se woma bija esien ewo honum ayentumi entukwan anayentumi edepie enko bibia nti yedeto oman panyinfo eni se wombedi emboaye nti yenso kakra yewo kani mana hini atuto ya asase nyina na se yetifiempo na opamo ye nti yesre ipemfo se wundi mboaye eye kodi abe ewo Greater Accra Honorable Linda Akwele the constituency oye Greater Accra regional minister to sa ade freno so ombe de mboaye na MPP ni oye aspiring MP at the 2024 parliamentary enemy papa Dahini saying the Niama Ekukuya say Oba Hanuma Moja Igugu ewo hon manya asenketewa yentumi enya fumi yentumi enya da je ye bibia o ma didi Niama nyina nsi akade fi people na yesuru okay yera se yenua Emmanuel nyamenhira opa na eyenhwe sadi wo hyase eda ahini bosomi ahini ase jumedi ase no ache bese busumi du eni echirenie nanso tekudu afasha na waba enene ba no na wama ba na wama beka kire so say to aba edima woma sahaba sabasa ya ekoso no woma enkoso biom inti yento aba enfama wona won jaye inti yenso yanto aba enfama na seniba na enwini na intokwa no na de etafo na eto aso sana nyama eko
Na just say the ban no mbɔ ne homo de nti na manto aba ma no no. Yeah, one say say me papa de o the two clan human and human edi di asase manzon sem ejide obi bia asase e di free nensa nti enu nti no esi obi a ebufuo se ye nto aba emfa ma no eye sase to aba e di ma ne ba na ende obepam ye se onu no di ade nti ye free asase no so nti nyama ekoso ni. Okay. Okay. Alright, Emmanuel, you better see Anadwo fan say bibi ani a you better so about hobium you da se pa. Okay, me da se na sure. Okay, yewura Emmanuel na yete nka ewo new kodia be ewo eye nkran shai osudoku impatemu ho na yekote nka wo kire se ono de sania ohene no ene ne ba no eye no ase aye bibi ho eno nti won anto aba ma no enam so ema afide langas no di abegu ho a osre Ghana ban emwa abusua ma yentwam etawu yentwa ye ho tawu na yemra yeba yede nsam no bebre aka wachi yebe sansan ni nyina mu ede ama ma yenkomra sisia. Awusia mamemo akwaba enfambra Arc Media Institute. Arc Media Institute eye biaya ye kire emrante ene mbeba senia wobetumi aye papene ewon central adwuma mekire radio and TV journalism. Me pacho bomaden nabra na wonso besua de se wani daso anase upo eni suade hunu no pese wo ye central ni wo my Ghana mu a me pacho tu anamo nabra Arc Media Institute ho ena ye betro radio and TV presentation sanso ena program hosting, camera handling, DJing, news reporting, newscasting, MCR, marketing, and in yaki kaho bebre. Arc Media Institute ewo my Ghana mu a etre emofra ene mranti nempo empanifo a wo pese wo ye nsentro adwuma ewo my Ghana ene wiase afana nyina me kanfo Arc Media Institute ede amount ni enti ni say akade a akyerɛkyerɛfo anasa adesuafo ede esuade ni nyina abobe ewo Arc Media Institute bra na be your theory anasa practicals na ne ameka ne say practicals no eye 90% and a theory no eye 10% pe na kyerɛ say dwuma wodi ho nyina ne say eni suade hu no betumi abemu ede amawo eno nti na ye kanfo Arc Media Institute ede amawo me pacho 3 months and I face 6 months courses and a school eye me pacho bra na besua de se ne be ya wo so betumi aye pabene eni suade hu ne adoma kyede a wotwedi amponyankopon ede amawo no ebetumi abamu ede amawo e wo se wotua na amawo na oba eye Arc Media Institute ehode akyerɛkyerɛfo a woni mu de na wontima bɔbew na wowa adagyew esai bre na wobɛkyerɛ eye wo ba no na afei so wo fase na de na watumi abe bɔbew mekanfo Arc Media Institute di amam esane sɛ woba baby obey attachment me pacho ye ma wani so enya wotototo da biara da uwie school ni pe obenya baby ay attachment Arc TV e wo hono mo a me pacho eno so eye TV a e wo wiase afana nyina obetumi ay attachment 3 months e wo hono sara enso ena ye wo Arc online Arc TV online enso wo hono mo betumi abey attachment radio and TV and me pacho me kanfo Arc Media Institute e de amount baby a wodi uti beto me pacho obetumi enya baby de uti ato esanse mpanyefo aye sa hihye nyina ato hode daw e de amount anything no memma enya wodadwen ene yo haw e kra me pacho Arc Media Institute ewo enyinasin Old Tafo Junction apie mantemo enyinasin Old Tafo Junction ewo apie mantemo enti bomaden nabra Eastern Region asem ena mekan me pacho betumi afrem penifo ewo 0200 491 565 0200 491 565 and I say 0543 480 299
0543 480 299. Act Media Institute. Aha, ena wasa uba na obesua de. Isane se ebre eni adejo ena kyerɛkyerɛfo no ebesɛi ewo wo ho. Act Media Institute, transforming passion into profession. Yena se mawakwaba se owo Tevah TV so na watwa yen na yetwa ye ho aba. Yenko wie nsɛm no ewo Parliamentary Health Committee eno akache na one day awaye ne say apomode ho nsɛm na waka ho asɛm anase wodwendwendwendwen ho na wode nsɛm bia betu go a wɔkyerɛ sɛ wɔbetumi abɔ apro akɔ ɛyɛ ɔman Ghana baabi bia yaresabia akɛse wo ayaresabia wo sɛ wohiam wane ade nyina wo sɛ wɔkɔ hɔ na wɔkɔ yɛ nsrahwɛ na wɔde hwɛ kwan a wɔbɛfa so na siesie niama ɛwɔ hɔnom ɛno ti committee yi ɛkɔ asetena no ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ onyame yɛ adoma ɛyɛ abosom ya yɛwum ya ne da ɛtɔ so ɛyɛ aduonu abie 22nd April ɛna wɔbɛtumi abɔ homɔden a akɔpie mu anase akɔ na akɔyɛ saa hwehwemu no na etumi aboa wɔkyerɛ sɛ wodi saa adwuma yi a ɛnyɛ ɛno nko a wɔbɛto akɔso akɔnsrahwa sɛ ne ɛbɛyɛ a ebetumi aboa na ɛdai wɔn yesi hɔ na ɛnyɛ nipa baako ekueku na wɔn etumi eyi wɔn asi hɔ ɛne ti we bɛfa ha na we mu afa ha na we mu nso afa ha na etumi aboa wɔkyerɛ ɔman Ghana yɛn ayaresabea horowa ɛwɔ Ghana ha no akwakɔyɛ biribi ɛwɔ hɔ ɛne ti no wɔhwɛ na wɔde hyehyɛ agu akwan mu na wɔbɛhyɛ ase ɛwɔ ɛyɛ Bolgatanga Regional Hospital wɔbɛkɔ hɔ Sara enso ɛna ɛyɛ Nareligu ɛyɛ Regional Hospital nso wɔbɛkɔ Tamale Teaching Hospital ɛna ɛyɛ Tamale Regional Hospital nso wɔbɛtumi abɔ homɔden a akɔyɛ nsrahwɛ ɛwɔ hɔnom wa Regional Hospital nso wɔbɛtumi akɔ hɔ ɛna afei Damango Regional Hospital Techiman Regional Hospital na Sunyane Regional Hospital ɛna Goso Regional Hospital nso ɛyɛ committee ekɔ asetena no wɔkɔ benkuru mu sɛ wɔbɛkɔ akɔyɛ nsrahwɛ akɔhwɛ sɛ saa ayaresabea yi a mabɔ so yi wɔbɛtumi abɔmɔden akɔhwɛ sɛ eniema eguna akwa mu yi a wɔtoa so kan se Kumasi Regional Hospital nso wɔbɛbɔ homɔden akɔpiem wɔ hɔ ɛna Kɔmfo Anɔkye Teaching Hospital nso ɛhɔnom ɛka ho Koforidua Regional Hospital Ho Regional Hospital ɛna afei Ho Teaching Hospital ɛna ɛyɛ Greater Accra Regional Hospital ɛna committee yi etumi ahwɛ sɛ anase ahwɛ sɛ wɔbɛhwɛ na ɔngatumi akɔyɛ nsrahwɛ na abɛboa ɛyɛ ɔman Ghana yɛn apɔmude ho nsɛm no ɛyɛ Owura David ɛyɛ Sebastian ɛyɛ Damwa ɔyɛ director ɛde ma ɛyɛ media relation no ɛna ɔde nsɛm yi ɛtu gba kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a saa nsrahwɛ yi wɔbɛdi anim na wɔn akɔhwɛ na wɔde hyehyɛ agu akwan mu sɛnea ɛyɛ parliamentary committee no aka no wɔbɛhwɛ na wɔn ayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wɔwie nso a wɔn abɛyɛ account wɔn abɛyɛ ni wɔn abɛhwɛ nea wɔnya wɔ hɔ ɛne nea wɔsɛ wɔyɛ na wɔde boa ayaresabea no na ayaresabea yi ebetumi ebegyina naso ɔman Ghana mu esane sɛ ɔman Ghana to n'ani hwɛ benkum anasa ni fam yɛni ayaresabea bi ate sɛ nea yaboroboro so yi ɛno nti ɛna parliamentary committee ɛwɔ ɛyɛ ɔman Ghana etumi ahyɛbɔ sɛ woguso wɔde bɔ mpɛmpɛ akɔhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ahu sɛ wɔbɛhu sɛ ayaresabea no sɛ ɛna ɛwɔ sɛ wɔde kɔ anasa bi na ɛwɔ sɛ wɔde kɔ wei ni nsɛm a parliamentary committee no ɛde abɛbɛtugua ɛfa yɛn apɔmuden ho nsɛm ɛho awusia yɛbɛhwɛ na yɛde nsɛm ne nyinaa asi hanom nsɛm a yɛbuabua no de som ɛwɔ Tevah TV so no nyinaa no ha ne yɛde si mepacho okopie mu ɛwɔ App Store ɛwɔ wo phone ne so ya obetumi anya bi a download ya na so obetumi anya ya download ɛwɔ Tevah Media na se Tevah Media o download ya wo sa bɛka ye ne yɛyɛ nyinaa obetumi ahwɛ etie
Sara enso ena Google Play Store ena afei so Huawei Gallery eno so ni nyina won sabetumi akaye ewo so na wa search Tevah Media na wa hwe ewo so kama pa abusuya obetumi enso de wo phone no atare eye TV no bebi a code tuntu bi wo no bebi a obetumi scan na se wo scan wo phone na obetumi anya ye eno ane se wo de betare eye OTV no na wo de tare TV na ebetumi scan na watumi anya Tevah TV anase Tevah Media ewo phone so bebi a obefa bia bebi a obekọ bia no watumi anya yen etie yen ahwe yen kama pa ma menkamfo eye Ark Media School famam wangadaroma ena ansem we eba wa kwan so me pa che wo frem of Akofie Siedu producer ni abre wo frem of Akofie Siedu akuapem de share media de wa man bebre so me pa che Ark Media School sebra na onchiro ofa tetemu ewo nsentro adwuma ho sara so ena nyame yadoma on the 2nd May all night kesibiri koso ewo eye Ark of Salvation Ministry International asafunimu ewo eye enyenesin Otafo Junction me pacho eye in Kenyan eye all night pa wanga to din se Gethsemane vigil me pacho obetumi eja hamana afre wom owo haw bi mu owo kodanda bi mu ohia ojibi me pacho de bia ye nam yi ye yare ene ye nam okopiem wo hono a deliverance betumi afa wo hwa obi afa ne nsankan na je se yare etuko akwahosan etuko na je se apomuden eba na iyediriba akwenturiba je se eye wonwampo keke biribi wo wiase ampa ene ti bomoden na yenyina yenhia ewo on the 2nd May ewo Gethsemane vigil Ark City prayer camp me pacho jahama no na uhia nchiremu bi ya check media 0247 701 364 0247 701 364 abusuya biribi wo wiase o enenti no e wo se yekọ na yekọ bompai Gethsemane vigil mpaibo ye nyina ye de yehu bejimbi fa homa no na frɛ ofa Akofie Siedu ni aboafo de dɔɔso ka kire otubri mpɔn ɛna afei True Kobe ɛna ɛhyɛ MCR ɛbɔ adwuma na wonso unyame ɛhwɛ ɛwɔ TV no so ohima ba adwoa osika enso bo mechi dom ɛna nsɛm yi ɛba akwan so brother Mickey baby a obi otwedi aponyame hyew na onya wo kese abusua onyame hyew man Ghana onyame hyew wa wotie yɛn hwɛ yɛn onyame hyew adwumawura nyame yadoma ɔkyena yɛbɛsan so ɛdi ahyiamu biom yɛmamomo ne hwɛ na mogye yɛn so abraw yakraw I will see a mamma Kwaba and Fambra.